nkiddemu specifically mu Luganda njakiza ne mu Luzungu lwana lumanyi. Twagambye nti omulamwa gwe tuyita unity in diversity, okwambala obumu ne bwe tuba nga waliwo ebitwawula, kasita tuba nga tulwanirira ekintu kimu twala Uganda mu maaso kyetujja okukulembeza. Unity in our diversities. Olwaleero ojja kulaba wano nti DP Dr. Lulume Mwendi Siseguka, ojja kulaba nti Mabike UID alumni SDP. Those of you who have heard about the TJ platform and so on, twogedde ku munnaffe akulira Jema naye waffe munnaffe, so tekikwetaagisa na kuva mu kibiina kyo naye okumanya nti endaga butonde ey'ebyobufuzi gy'olina mu ggwe yeya UID. Ekyo ekyakusigwamu kyali kyakulaba Uganda bweneegenda mu maaso. Kakati abantu banoonyezza amakubo agatali gamu, naye bonna gye bali era bw'obanga obasanze babeera balina endaga butonde efaanagana n'eyaffe wati. Era bwe tusisinkana ffe ab'Oluganda tusaasaanidde mu bitundu ebitali bimu, mu bitongole ebitali bimu, mu gavumenti, mu paalamenti, mu bitongole ebikuuma ddembe, nga n'amagye mwe tuli ne poliisi, tuli mu diplomatic corps nayo gye tuli, naye nga ekisinga obukulu kwe kufuna force kye tuyita influence. Eyo yonna yonna buli wa UID gyali tubeere nga ebirowoozo tubikomyawo, tubifokasinge kugamba tubivuge nga tubitwala ku Uganda eri gye twayogerako, gye twagala, era Uganda bannayuganda gye baagala. Ogwo gwe mulamwa. Era abantu tebajja kwesittala okuva mu bibiina byabwe eby'enjawulo nga tutandise okutegeka ebisinde byaffe. Tekirina sitaani owa UID kasita owulira firimbi ekkondeere nga livuze nti kakati tugenda Kamuli, ojja kulaba bonna bonna mu bibiina byabwe eby'enjawulo nga bijja okuinfluensinga abantu abo ku Uganda gye twasiiga buli munnayuganda gye yeetaaga. Kakati emyaka giweredde ddala mingi nga tujja tusiga ekifaananyi ekyo, naye ne wajja ne wabeerawo ekizikiza ekitujja ku mulamwa. Kati tukomyawo omulamwa buto, era buli kaseera tubadde tukomyawo omulamwa, kubanga twagamba nti kaweefube ow'okukyusa eggwanga okulitwala mu maaso bwe bulamu bwaffe. Bannaffe bangi batufuddeko, naye obwo bwe bulamu bwaffe. Y'ensonga lwaki tusaasaanira enkulungo y'ensi, aye n'olulaba nga tukomyewo okuzza omulamwa mu ddiiro. Kakati omulamwa gukomyewo mu ddiiro, ekkondeere livuze, mugenda kutandika ate kulaba kaweefube ow'okutuuka mu bantu nate. Temutya, mujja kulaba aba NUP tuli nabo, aba FDC tuli nabo, aba Jema tuli nabo, ne bannaffe abali mu NRM kafusa temutya, tebaatye. Era bajja kubeera ne contributions ze bakola okusobola okutwala kino mu maaso. Tetusobola kuleka ggwanga lye tulwaniridde okumala ebbanga lino lyonna okubeera nga terina focus. Abantu beetaaga okumanya, mujjukire bye twayimirirako, ebyatufuula abaganzi gye muli, bye mwatusigamu, bye tukomyawo mu ddiiro. Buli actor yenna mu Uganda ali mu byobufuzi abeere nga abigoberera, Uganda esobole okufuna ekyo kyennyini kyeteeka okubeera ebbona lya Africa. Kati nzizeemu abantu babiri omulundi gumu. Waliwo waliwo mukulu abuuziza nti DP tugimanyi nti pate mass pate ya kyalo kituufu, era nze nva Ziba Kyambogo eri mu Engogwe. Waliwo wano abava essi
muganda wange wuuyo wa UID naye ava ly'abaana mu Buvuma bwe yawulidde kondeere n'akomawo yimirirako mu biru oyo ava ly'abaana mu Buvuma. Kati Ssekamate Patrick wuuyo ava Luweero wali muganda wange ava Nakaseke tuli naye wano ow'Egomba yimirirako otegedde owesi ewesingo naye waali ow'Ebukomansimbi naye waali olwawulidde kondeere buli omu nadduka zambwa okujja wano okusobola okwolesa kikyetu oli weeyisingiro waali ono naye weeruweeru. Kati Ben Kiwanuka ono eyawangudde Mawulu ekibiina gundi executive ye negwa se bweyimirirako oyo naye Munnakyaggwe so ow'Ekabaale naye waali banayimirirako maama omulaba ekifaananyi kya Bikira Maria yennyini so ekibiina kyaffe kyo kigenda mu maaso era tusaasaanidde enkulungo y'ensi ssebo tujja kubeera ntukayo. Ekyokusatu Kiyingi ono nkolagana ki gye mubadde naye Kiyingi abadde mpagi luwaga okusobola okutwoleka n'ebintu bye tubadde tetumanyi. Mwami Nkalubo obadde wano ebbanga lyo lyonna nkubadde nkulaba naye Kiyingi yasooka okuvaayo okutwoleka nti twabbibwa dda bye mulaba ebizimbe bino ne mubiyita eby'Abayindi, Abasri Lanka, Abamerika, bannannyini byo be bano abafutubadde wano okumala emyaka gino gyonna abatunyuunyunta era abanyuunyunsa abo bw'abooleka eri bannayuganda tufuna ekyokuyiga era ne tufuna n'ekyokulwanyisa. N'atutegeeza nti faamu eyo gye mulaba ey'enjaga ya gundi, n'akulaga nti ate ekyo ekizimbe kya gundi tebabalimba nti waliwo omuzungu eyaleese ssente bazibba ku mmwe. Omuntu akoze contribution ey'engeri eyo asinga n'akuwadde ssente kubanga atuggula amaaso. Obukulembeze bwe abwolesezza bulungi n'okwolesa obutali bumativu ku nfuga ya Uganda. Ekyo kibadde kikulu abadde comrade. Naye okusinziira bye tumanyi Kiyingi yayamba ne Mwami Museveni ono ng'ali mu nsi. Bannaffe bali abaali batufuga mu kiseera ekyo nabo baali batufuga bubi nnyo. N'alowooza nti ono bajja kumuteekamu ensimbi ebirowoozo bamuzimbe asobole okuyamba Uganda n'abalyamu olukwe. Singa Kiyingi yali tabitwolese twandibadde tetubimanyi. Kati kalinkwe naffe tufuna ekko ne tugamba tetujja kukola ki kubeera naawe mu byopulaninga. Era bw'abeera kalinkwe bw'abeera ne gwaguze kyova olaba nga atambula nangatto ze. UID alumni eri divided? No, eri spread. Teri divided. The UID alumni eringanga bw'onoolaba ekkanisa entukuvu ebunye ensi yonna. Eringanga bw'onoolaba Ekereziya Katolika ebunye enkulungo y'ensi esaasaanidde eggwanga. Eringanga bw'onoolaba masigidi, olaba masigidi Nuhu, olaba masigidi Mariam, olaba masigidi naye zonna zibunye enkulungo y'ensi naye zonna zibeera masigidi. Era basinza ekintu kimu Allah, naffe tusinza omuntu omu Katonda. So UID alumni teyeyawudde wabula yonna gyeri ebeera UID alumni. Era bwe munaatulaba ffenna temubabuuza bibuuzo bya kajjojjijjojji ate kakali gw'oli eri ate oli n'eno nedda. Mujja kulaba nga platform eno egasizza buli munnayuganda yenna. In brief ekyo ngezezzaako kwanukula ebibuuzo ebisindikiddwa gyendi. And also members of the public interested to know what is unfolding in the DP block by the alumni. Today we come first of all to celebrate the great contribution made by those young women and men, many of whom now have matured into formidable Democrats.
at different levels, whether in parliament, some have even become ministers, others now are speakers, many are party leaders, others are in business. As he has mentioned, the only position probably we have not occupied is President's office, State House, which we are sure now the founding comrades here gather today to reflect, but also to give a plan and a program through which we want to go through the last bend before we can deliver a leadership that Ugandans really want. Ladies and gentlemen, it's our responsibility as Uganda Young Democrats to ensure that we create and we build a strong solidarity, a solidarity of quality leadership, because much as we may have something that seemingly shows off or passes as opposition wanting to liberate, the recent circumstances that we have gone through and we continue to see clearly indicate that something different must be done. When you look at how the captors are pulverizing all our democratic institutions, including the arms of government, the UID alumni have thought it important that the mission to provide leadership is more important today than it has ever been before. It is important, therefore, to put foot on the ground, to give a new direction, to regenerate a team of leaders that will not only show off that we are removing a dictator, but will definitely take the responsibility in their hands and command the different troops and the forces of change around the country, across board, and in the diaspora chapters. This is very important, as you might have seen what has happened recently in the different, for example, if you take as an example, in the different sets of by-elections that we've had, there is something missing. We have had 10 by-elections, and you can see that that is not progress to removing a dictator. We therefore now make a clarion call to our tested, trained and well-groomed leaders to come together in solidarity, to mobilize every force, to give a new direction, but also to give a new agenda through which we can procure the desired transition that this country needs. Not succession. Not succession. Our country is under capture. Our institutions are under capture. Our bureaucratic systems, including the fourth estate, which is very unfortunate. So we need to be more serious than what we ought to be. But at the same time also, while the junta wants us to be pulverized, we need to bring together these forces, wherever they are, whether they are in FDC, or they are in NUP, or they are in other parties, or they are in faith-based organizations, or religious institutions, or in parliament, or in the judiciary, or in the security forces. We need to coalesce them now seriously. And also to make our potential international community partners feel that Ugandans now are serious about getting rid of the dictatorship and the misrule and the plunder and the capture they are in. Ladies and gentlemen, we come here today to ensure that and to put to notice our forces wherever they are and the Ugandan public that we are now going to start
from region to region, sector to sector, vertically and horizontally, to mobilize as we have always done, to ensure that we re-anchor the struggle that seems to be floating, to ensure that we give genuine leadership. So that is the most important reason as to why we are here. I repeat, we do not want to appear as though we are attempting to remove a dictator. We want to be serious. Those who are in the trenches must ensure that their arc of fire is clearly towards the dictator, towards the capturing junta, towards those who are oppressing the people, towards those who have denied our population. And again, ensure that everyone does and plays their role. Not just going for the elections for the sake of elections, because we have all known and understood that elections in themselves and by themselves cannot deliver the change that we desire. We can only use the spaces in electoral processes and such other and social processes. But there is more to do beyond just participating in elections. There is more to do beyond just going for birthdays or going for this and that. We have a duty, and we must deliver this country as soon as possible.